Umlando we-Boran eNingizimu Afrika. Ekuqaleni kwawo kunye isishiyagalolunye isithupha iqanda kwaba nomzamo wokuqala wokuletha i-Boran eNingizimu Afrika. Umlimi waseKenya uMiles Fletcher wafuya izinkomo nezimvu zaseBoran engxenyeni yepulazi iSugoroi eduze kwaseNaro Moru, eKenya. Ngokunye isishiyagalolunye isithupha kubili wanquma ukuthuthela eNingizimu Afrika ngenhloso yokusungula umhlambi we-Boran eNingizimu Afrika. Wathutha izinkomo zaseBoran ezingaphezu kwekhulu wehlela eZambia, lapho athola khona izindaba ezivela kwa-Rhodesian Veterinary Services ukuthi uzovunyelwa kuphela ukususa inzalo yaseBoran ayithenga phansi eKenya edlula eRhodesia eya eNingizimu Afrika. Ngokunye isishiyagalolunye isithupha isithathu uMiles wayeka umzamo wakhe futhi wathengisa i-Boran yakhe kwa-Agricultural Enterprises Ltd, inkampani engaphansi kweZambezi Ranching Corp Ltd, esesifundeni saseXhoma, eZambia. Ibhukwana labo lithi, namuhla ama-demo Borans awalingani eZambia. Umnyombo womhlambi uthengwe kuMnuz Miles Fletcher ongomunye wabafuyi abahamba phambili eKenya. Lapho efunda isihloko esiphathelene nokudluliswa kombungu kanye nendima yoguquko ababezoyidlala ekudluliseleni ufuzo ezindaweni ezizwelayo ezifweni, umshana omkhulu kaMiles, uSimon Hodgson, waqaphela ukuthi ukungeniswa kwe-Boran manje kwase kuyenzeka. Ngokunye isishiyagalolunye kunye uSimon Hodgson wathintana neKenya Boran Cattle Breeders Society, BES, ezwakalisa intshisekelo yokungenisa i-Boran eNingizimu Afrika. NgoZibandlela ka-ekunye isishiyagalolunye kunye umongameli we-BEPS, uGilles Prettejohn, wedlulisela isimemo kuSimon ukuthi athole umuntu ofanelekayo ovela eNingizimu Afrika ukuze ahlulele i-Boran embukisweni waseNairobi ka-kunye isishiyagalolunye kubili, isinyathelo sokuqala sokwandisa ukuqwashisa nge-Boran eNingizimu Afrika. UDouglas Ralph wasamukela isimemo futhi kanye nendodana yakhe, uTim, bandizela eKenya futhi bahlulela i-Boran embukisweni waseNairobi. Babe sebechitha izinsuku eziyishumi njengezihambeli ze-BEPS, bevakashele amapulazi adumile e-Boran eKenya. UDouglas wahlabeka umxhwele ngama-Boran, babewuhlobo oluhle futhi beyifanelekela indawo ababelinywa kuyo. Sathi sivakashela epulazini laseMutare sabona umhlambi wezinkomo namankonyane abomvu angaba 200 futhi cishe amamitha angu-5 iqanda. Kude inani elifanayo lezinkomo ezimhlophe namathole. Okwasithakasela kakhulu umhlambi omkhulu owakhonjiswa izinkomo njengoba zingazami ukuxutshwa yize zazibabili kuphela abelusi. Akungabazeki ukuthi umbono omuhle kakhulu wezinkomo engibe nelungelo lokuwubona. Uma kubhekwa ezinye izici ezinhle i-Boran enazo, sanquma ngaleso sikhathi ukungenisa i-Boran eNingizimu Afrika. Ngo-August kunye isishiyagalolunye 5 uMnyango Wokuthuthukiswa Kwezilwane waqaphela i-Boran njengohlobo. Ngomhla ziyi-kunye 7 kuNhlaba wezi-2 iqanda 3 kwasungulwa i-Boran Cattle Breeders Society of SA. Izinkomo zaseBoran zafuywa ezingxenyeni ezi-3 zomhlaba. I-Bos Indicus, izinkomo zezebu, ezifuywayo e-Indus Valley, Pakistan, isine iqanda BC. I-European Bos Taurus yafuywa empumalanga ye-Yurophu ngo-6 iqanda BC. I-African Bos Taurus yafuywa endaweni esempumalanga ye-Sub-Saharan ngo-8 iqanda BC. Izinkomo zangeniswa e-Afrika. I-European Bos Taurus. Isingeniso sokuqala kwakuyi-Haemphilus taurine Hamitic Longhorns, Bos Taurus, futhi bafika eNile Delta cishe ngo-6 iqanda BC. Isingeniso sesibili, leso seTerine Shorthorns, B Taurus, okuthiwa senzeka cishe ngo-2.75 iqanda BC. Bos Indicus. Ukwethulwa kokuqala kwezinkomo ze-Homped zebu Bos Indicus kwaqala ngo-2 iqanda kunye 7 BC. Isingeniso sesibili, esihlotshaniswa nokuhlasela kwama-Arab e-Afrika, kwenzeka kusukela cishe ngo-6 AD.
I-African Bos Taurus itholakala e-Afrika. Ukwakheka kofuzo kwe-Boran. Ngesampula yedina uHanote et al. Uhlaziye ukwakheka kofuzo lwe-Boran futhi iqukethe izilinganiso zofuzo ezilandelayo. I-European Bos Taurus, 2 I-Bos Indicus, 6 I-African Bos Taurus, 1 I-Boran yathuthukiswa empumalanga ye-Afrika kanti indawo eyi-Boran hotspot enkulu kwakuyithafa laseBorana eningizimu ye-Ethiopia. Leso kwakuyiphuzu lapho zonke izinhlobo ezihlukene zathuthela ezindaweni zazo ezihlukahlukene e-Afrika. I-Boran yakhula yaba uhlobo oluvelele empumalanga ye-Afrika ikakhulukazi eKenya, lapho i-Kenyan Boran Cattle Breeders Society, BICS, ikhiqize i-Boran ethuthukisiwe kusukela ekuqaleni kwekhulunyaka. Nakuba abalimi be-Boran bekwenze ngcono kakhulu ukuhlangana kwenyama yenkomo yezilwane zabo, abazange balahlekelwe umbono wezimfanelo ezibalulekile ze-Boran yendabuko uma kucashunwa i-BCBS. Njengoba kunganqunywa ukuthi yiyona kuphela inzalo e-Afrika, ngakho-ke emhlabeni, ukuba nale nhlanganisela ethile yofuzo. Kumele kuqondwe kahle ukuthi i-Boran iwuhlobo olwagcina ngokufakwa izakhi zofuzo ezintsha ngo-7 at. Ngakho-ke i-Boran ayilona uhlobo lokwenziwa noma oluyinhlanganisela oluye lwahlanganiswa emashumini ambalwa eminyaka adlule. Sekuyiminyaka eyi-1.3 ikhuliswa njengohlobo oluhlanzekile. Ukubaluleka kwalokhu kumfuyi wezohwebo ukuthi i-Boran izoba namandla aqinile we-hybrid kunezinhlobo zesimanje ezihlanganisiwe. In 1991, Simon Hodgson contacted the Kenya Boran Cattle Breeders Society, KBCBS, expressing interest in importing Boran into South Africa. In December 1991, the president of the BCBS, Giles Pritijan, extended an invitation to Simon to find a suitable candidate from South Africa to judge the Boran at the 1992 Nairobi show, the initial step in increasing the awareness of Boran in South Africa. Douglas Raff accepted the invitation and together with his son, Tim, flew up to Kenya and judged the Boran at the Nairobi show. They then spent 10 days as guests of the KBCBS visiting the prominent Boran ranches in Kenya. Douglas was impressed with the Boran. They were of a good type and were very suited to the environment they were being farmed in. When we visited the Muter Ranch, we saw a herd of about 200 red cows and calves, and approximately 50 meters away the same number of white cows and calves. What fascinated us was the great herd instinct shown by the cattle as they did not attempt to mingle even though there were only 2 herdsmen. It is without doubt the best sight of cattle I have had the privilege to see. Given the other wonderful characteristics that the Boran have, we decided then and there to import the Boran into South Africa. In August 1995, Department of Animal Improvement recognized the Boran as a breed. On May 17, 2003, the Boran Cattle Breeders Society of SA was founded. Boran cattle were domesticated in 3 parts of the world. Bos Indicus, Zebu cattle, domesticated in the Indus Valley, Pakistan, 4000 BC. European Bos Taurus, domesticated in Eastern Europe in 600 BC. African Bos Taurus, domesticated in the Eastern Sub-Saharan area in 800 BC. Cattle were introduced into Africa. European Bos Taurus. The first introduction was humpless taurine Hamitic longhorns, Bos Taurus, and they arrived in the Nile Delta around 600 BC. The second introduction, that of the taurine shorthorns, Beef Taurus, supposedly occurred about 2750 to 2500 BC. Bos Indicus. The first introduction of the humped Zebu Bos Indicus cattle was as early as 2000 to 1788 BC. The second introduction, associated with the Arab invasion of Africa, occurred from about 699 AD. African Bos Taurus. Domesticated in Africa. The genetic makeup of the Boran. Through DNA sampling, Hanat et al. Have analyzed the genetic makeup of the Boran, and it consists of the following genetic proportions. European Bos Taurus, 24%. Bos Indicus, 64%. African Bos Taurus, 12%. The Boran developed in eastern Africa, and the main Boran hotspot was the Borana Plateau in southern Ethiopia.
That was a point where all the different breeds migrated through to their various destinations in Africa. The Boran developed into the dominant breed of Eastern Africa and especially in Kenya, where the Kenyan Boran Cattle Breeders Society, BCBS, has bred the improved Boran since the turn of the century. While the Boran breeders have greatly improved the beef conformation of their animals, they never lost sight of the important qualities of the indigenous Boran, to quote the BCBS. As far as can be determined, this is the only breed in Africa, and therefore the world, to have this specific combination of genes. It must be properly understood that the Boran is a breed that had its last infusion of new genes in 700 AD. The Boran is therefore not a synthetic or compound breed that has been crossbred in the last few decades. It has been bred as a pure breed for 1,300 years. The importance of this to the commercial breeder is that the Boran will have much stronger hybrid vigor than modern compound breeds.